Okay, dear students, today we discuss unit 2 polynomials. Actually, the concept of polynomials we already have in our earlier classes like 8th class and 9th class in our syllabus mathematics. So here we will go for some advanced topics of polynomials. Yeah, let us see. I will just remind you what is a polynomial, what is the general format of a polynomial in mathematics. Polynomials are generally denoted by p of x. P stands for polynomial and x is the variable of the polynomial. P of x means p is a polynomial in terms of x. Suppose if you take p of y, p is a polynomial in terms of y. The general format of the polynomial will be like this. P of x is equal to a naught plus a1 into x plus a2 into x square plus a3 into x cube plus and so on plus an x power n. Okay, this is the general format of the nth degree polynomial. When we call this as nth degree polynomial means an should not be equal to 0. Actually, the highest power involved is called nth degree. I mean degree of the polynomial. What is the degree of the polynomial? Degree of the polynomial means the highest power involved in the polynomial. The highest power involved in the polynomial. For x involved for the variable, involved for the variable. X aithe x, y aithe y. For the variable is called degree of the polynomial. Suppose if you take this, n is said to be degree of the polynomial whenever an should be not equal to 0. If an is equal to 0, that term will be vanished. Then there is no n. So that is why I am saying that exponent coefficient should be not equal to 0. If you want to say n is the degree of the polynomial. We will see some examples also. Here also they mentioned in your textbook. Let us see them. I will explain them also. So here if you see the highest power of x, already I told you the highest power of x in p of x is called degree of the polynomial. Remain again highest power of x. Suppose if you take the polynomial 4x plus 2, what is the highest power for x? Here there is no x, here there is x, but highest power is 1 only. So this is the degree of this polynomial. Suppose it is some p of x. The degree of this polynomial is 1. The highest power of x is 1. So that is why the degree is 1. If you take another polynomial, so this is the polynomial of degree 1 in the variable x. Okay, if you take 2y square minus 3y plus 4, this is also a polynomial in terms of y. That is why I am assuming this as p of y. In the variable y of degree 2, what is the highest power for y? Here there is no y, here there is a y, but highest power here the power is 1 and here the power is 2. So highest power is 2 here. So the highest power is called degree of the polynomial. So for this polynomial the degree is 2. This is a polynomial in terms of y and with the degree 2. And if you take 5x cube minus 4x square, whatever it may be, you can take any example, but I am just explaining you the polynomials in your textbook which are given examples. So this is a polynomial in which variable? In terms of x. Of degree what is highest power? Here the power is 2, here the power is 1, here the power is 2, here the power is 3. So highest power is
3. So degree is 3. This is a polynomial in terms of x of degree 3. Okay. So now if you take another polynomial which is explained there, 7u power x minus 3 by 2 into u power 4 plus 4u square plus u minus 8. This is a polynomial in terms of u. The variable you here they taken is u. In terms of u, this is a polynomial of degree, highest degree is 6 here. This is the highest degree. So the degree of this polynomial is 6 in terms of the variable u. So here the variable x, here y, here x, here u. Here the degree highest power is 1, here the degree highest power is 2, here the degree highest power is 3, here the degree highest power is 6. They are the degree of the polynomials. So moreover, highest power is called the degree of the highest power of the variable. That may be x or that may be y, that may be t or u, like that. If you take 1 by x minus 1 and another example, root x plus 2 and 1 by x square plus 2x plus 3, and you can take any examples. Suppose if you take some x square minus 2x plus 1 sub 5, these all are not polynomials. This is not polynomial, this is also not polynomial. These all are not polynomials. Why? Because these are not in the form of standard form of the polynomial. What is standard form of the polynomial? I told you a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus and so on plus an x power n. So this is the standard form of the polynomial. These polynomials are not in that format. So these are not polynomials. Generally, polynomial of degree 1 is called linear polynomial. What is linear polynomial? Polynomial of degree 1. Polynomial of degree 1 is called linear polynomial. Quadratic polynomial means polynomial of degree 2. Polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. Cubic polynomial means polynomial of degree 3. Polynomial of degree 3 is called cubic polynomial. So, examples you can take anything. Suppose for a linear polynomial, 3 plus 2x is one of the linear polynomial, or we can take some x minus 5, it is a linear polynomial. Simply you can take 2x, it is also a linear polynomial. Suppose if you take examples for quadratic polynomial, you can take x square minus 5, this is a quadratic polynomial. 2x square minus x plus 10, this is also an example for quadratic polynomial, because highest power is 2 for the variable x. So you can take the examples for cubic polynomial as 3x cube minus 5x square plus 1, or simply x cube minus 1. Anything you can take with the highest power 3 of the variable. Okay, suppose you can take some 5x cube minus x plus 1, like that. We can take any of them as examples for polynomial of degree 3, and of course you can say many with the highest power is 3 for the variable x. They are cubic polynomials. Cubic means 3, quadra means 2, linear means 1, degree 1. That is a brief introduction about the polynomials. Just we discussed about degree of the polynomial and standard form of the polynomial, and what is linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial.
Now, suppose if you take p of x is a polynomial, if you substitute x is equal to k in this polynomial, then it becomes p of k. P of k is obtained by substituting x is equal to k. P of k is constant. Where if k is a constant, p of x is a polynomial and k is a constant. If you substitute x is equal to k in the polynomial p of x, then it will become p of k. P of k is obtained how? By substituting x is equal to k, by replacing x with k in the polynomial p of x, you will obtain p of k. P of k is called the value of the polynomial p of x, the value of the polynomial p of x at x equal to k. Okay, p of x is called, p of k is called the value of the polynomial p of x at x is equal to k. Now we will discuss the zero of the polynomial. Zero of the polynomial. Zero of the polynomial means, suppose if p of x is the polynomial, actually what I discussed above, just above, p of k is called the value of p of x at x equal to k, right? So if p of x is a polynomial, if p of k is equal to 0, then k is called 0 of the polynomial. K is called 0 of the polynomial. Okay, again I am saying here, if p of k is equal to 0 and p of x equal to 0 is the polynomial, actually p of x equal to 0 is polynomial, and if p of k is equal to 0, p of k is equal to 0 means p of k, how we obtain? By substituting x is equal to k in the given polynomial p of x. P of k is the called the value of p of x at x equal to k. So we will obtain p of k. If p of k is equal to 0, then k is called 0 of the polynomial p of x. K is called 0 of the polynomial. Why? Because if you substitute k in the polynomial p of x, it becomes 0. That is why k is called 0 of the polynomial p of x. Okay, that is the definition of 0 of the polynomial. That is important also. For example, if you take a linear polynomial ax plus b, take p of x equal to ax plus b. Now suppose k is the 0 of p of x, k is the 0 of the polynomial, then we substitute k instead of x, that is ak plus b is equal to 0. We have to get 0. K is the 0 means p of k is equal to 0, which implies ak plus b is equal to 0. Therefore ak is equal to minus b. So k is equal to minus b by a. So minus b by a is the 0 of the linear polynomial ax plus b. Hence b by a is the 0 of the polynomial p of x equal to ax plus b. Okay. So that is the definition of 0 of the polynomial, and this is the concept of 0 of the linear polynomial ax plus b. So now we will discuss the geometrical meaning of
zeros of the polynomial. We will discuss zeros of the polynomial geometrically. Geometrical meaning of zeros of the polynomial. We will discuss geometrically by drawing the graphs of the polynomial. We will discuss geometrically about the zeros. Yeah. Suppose if you take y is equal to x plus 3 is the linear polynomial. Y equal to x plus 3 is the linear polynomial. This is the linear polynomial. And also I am just substituting x is equal to minus 2. Of course, you can take any value, particularly you need not to take particularly only minus 2. You can take minus 3 also, minus 2 also, minus whatever it may be. Of course, minus 1.5, minus 2.5, like whatever it may be. Any real number. Any real number you can take instead of x to get corresponding y value. Suppose if you take x equal to minus 2, I am just explaining what the textbook consists of the problems. And it will be easier for you to prepare notes as well as to get understand easily. So that is why I am taking the same example. Of course, you can take any value. I am substituting here minus 2. You can substitute minus 3, minus 1.5. For corresponding values of x, you have to get y value. So here I am taking x equal to minus 2. Therefore, what is the y value? 2 into minus 2 plus 3. Right? Minus 4 plus 3. Minus 4 plus 3 means minus 1. If you take x equal to 2, therefore y is equal to 2 into 2 plus 2, 3. 4 plus 3 is equal to 7. Y equal to 7. Here y equal to minus 1. So you are getting the, for corresponding to x equal to minus 2 value, you are getting minus 1. Corresponding to x equal to, you are getting 7 value. Right? So finally, you have to draw the graph for these 2 points. What is the x value here? Minus 2. Y value is minus 1. So minus 2 minus 1 is 1 point. 2 comma 7 is another point. Of course, you can take another point also. If you can substitute x equal to some 3, some 5. Suppose if you take x equal to 5, you will get y equal to 13. Then 5 comma 13 will be another point. So minimum 2 points are required to draw the line. So this is a linear polynomial, means it will be a straight line. The graph, the geometrical shape of a linear polynomial will be always a straight line. For a straight line, we require only 2 points. Of course, you can take many points, 3, 4 points like that. Any points you can take, just you will extend them. So, moreover, what I am saying is, for a linear polynomial, if you take y is equal to x plus b form, minimum 2 points you have to take, and then if you extend, you will get a straight line. And the geometrical properties you can analyze if you extend them. Suppose here you are having the points minus 2, minus 1 is 1 point, 2 comma 7. If you represent them graphically, you know well. In 8th class and also in 9th class, you may draw the graphs like this. Suppose if you take the point minus 2 comma minus 1 here the point minus 2 comma minus 1, this is the point minus 2 comma minus 1, and if you take another point 2 comma 7 here, on x-axis you have to take 2 and y-axis you have to take 7, it means this is the point. So these are the 2 points actually. If you join these 2 points, here the point minus 2 minus 1, and here it is 2 comma 7. If you join these 2 points like this, then the line touches x-axis where? Here the line touches the x-axis where that point will be here. Here the line touches the x-axis. It means that is the zero of the polynomial. Actually, the zero of the polynomial means the line, the point where it touches the line touches the x-axis is called zero of the point, zero of the
that polynomial. Suppose if you take here, it touches the x-axis at the point, if you observe closely here, it will be the point x-axis minus 3 by 2. The coordinates of that point will be minus 3 by 2 comma 0. X coordinate will be minus 3 by 2, y coordinate will be 0. On x-axis, y will be 0. So, minus 3 by 2 comma 3 by 2 is the 0 of the polynomial. Of course, it is graphically. Already we know what is the 0 of this polynomial. If you take 2x plus 3 is equal to 0, then x is equal to what? Minus 3 by 2. Automatically, you know also well, the 0 of the polynomial is x equal to minus 3 by 2. By equating 2x plus 3 to 0, you will get x value minus 3 by 2. It means x equal to minus 3 by 2 is the 0 of the polynomial. Of course, you know the concept to find the 0 of the polynomial y equal to 2x plus 3. How? Y equal to 2x plus 3, you can find the 0. How? So, suppose let p of x is equal to 2x plus 3. P of k is equal to 2k plus 3. If you equate them to 0, then k is equal to minus 3 by 2. That is the 0 of the polynomial. The same thing we obtained without this calculation, we obtained through the graph here. How? If you take y equal to x plus 3 and if you draw the graphs with the help of 2 points which are minus 2 comma minus 1 is 1 point, 2 comma 7. Not only these 2 points, you can take any 2 points. If you extend them, one positive value and one negative value I am substituting. If you extend them, that graph, that line will touches x-axis at this point. It means if x-axis touches means that is the 0 of the polynomial. X-axis touches that line touches the x-axis at the point minus 3 by 2 comma 0. It means minus 3 by 2 is the 0 of the polynomial. Both are same. The calculation and through the graph representation we are getting the same, that minus 3 by 2 is the 0 of the polynomial. Yeah, next we discuss for the quadratic polynomial y equal to x square minus 3x minus 4. We are discussing for y equal to x square minus 3x minus 4. So, here for y equal to x square minus 3x minus 2, here also the same thing. I am substituting more points. Of course, this will be a parabola. Y equal to ax square plus bx plus c. This is in the form of y equal to ax square plus bx plus c means, I already told you that in the earlier, the linear polynomial y equal to ax plus b gives the geometrical shape of straight line. But the quadratic polynomial y equal to ax square plus bx plus c gives the geometrical shape of parabola. This is parabola. As earlier, if you substitute the values of x like minus 2, minus 1, 0, 1, 2, like that. If you substitute like that, of course 3, here minus 3, like that, if you substitute, you may get some points. So for minus 3, minus 2, of course they taken here in the example minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, like that. You need not to must take those points only. You can take any points. Minus 5, minus 3, 0, 1, 4, 7, like that also, no problem. A few points you will take. Suppose if you take those the few points, I am again saying that you can take any points of x. Here I am taking minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. I am for corresponding x values, these are the x values. If you substitute x equal to minus 2 here in this polynomial, you will get y values. For minus 2 you will get 6, for minus 1 you will get 0. Again 4, minus 4, minus 6, minus 6, minus 4, 0, 6. Okay. It is very easy calculation. It means
If you substitute 3 here, you will get 3 square minus 3 into 3 minus 2. It means 9 minus 9 minus 2. So minus 2. 9 minus, sorry, 9 not, it is x square minus 3x minus 2, right? So you will get, yeah, right. What is the polynomial actually? Yeah, x is, it is actually x square minus 3x minus 4, not 2, 4, it is 4 actually. It is not 2. In the example of x shift, it is minus 4. So what I am saying is, if you substitute x equal to 3 there, you will get if you substitute x equal to 3, you will get 3 square minus 3 into 3 minus 4. It means 9 minus 9 minus 4. So you will get minus 4. So y value is minus 4 corresponding to x equal to 3. If you put x equal to 3 here in this polynomial, you will get y equal to minus 4. Just an example point I am saying. So corresponding to 3, you will get y value is minus 4. Like that, for any few points you have to calculate. Then this will be x coordinate, this will be y coordinate. This is x coordinate, this is y coordinate. It means minus 2 comma 6 is 1 point, minus 1 comma 0 is another point, 0 comma minus 4 is another point, 1 comma minus 6 is another point, like that. 5 comma 6 is another point. Those points you have to represent here in this graph. You know well how to draw the graph by the earlier classes. So I am representing all those points here. Suppose minus 2, minus 6. Here I represented. Next minus 1 comma 0 I represented here. Next minus 0 comma minus 4. 0 comma minus 4 I represented here. Next 1 comma minus 6 I represented here. Next 2 comma minus 6 I represented here. And 3 comma minus 4. This is 3 comma minus 4. 4 comma 0. This is 4 comma 0. 5 comma 6. This is 5 comma 6. Totally 1, 2, 0 comma 4 minus 4 also I represented here. 0 comma 4 corresponding to x equal 0, we got y value minus 4. 0 comma minus 4 is another point I represented there. Moreover, I represented totally 7 points here. Of course, you can take only 5 points or only 9 points, few points only, minimum 5 to 7, 9, like that points, because it is a quadratic polynomial. You have to get the shape of the polynomial, means you have to take more points. Remember this one. For a straight line, it is only enough 2 points. You have to extend them. But here you have to take more points. Those 7 points I represented here. So if you draw the graph, you will get this shape. Okay. U shape. This is parabola shape. U shape. U-shaped parabola. Okay. Sometimes you may get a reverse U shape. This is reverse U shape. Reverse U shape parabola. This also you may get. According to the value of A greater than 0 or A less than 0. If A greater than 0, you may get U shape parabola. If A is less than 0, you may get reverse U shape parabola. Okay. But of course, both curves are parabolas. So U shape parabola, if ax square plus bx plus c polynomial with A greater than 0, and the shape will be reverse U shape if p of x equal to ax square plus bx plus c polynomial with A greater than 0, sorry, less than 0, reverse U shape. Okay. Now
We will discuss the next problem. Yeah. Here we discuss about the according to the shape of the quadratic polynomial y equal to x square plus bx plus c, according to the shape of the graph for a quadratic polynomial ax square plus bx plus c, we will arise, there will be three cases. Case 1, three cases will be there. Case 1, case 2, case 3. Case 1 means actually maximum number of zeros for this polynomial will be 2 because this is the quadratic polynomial. So maximum number of zeros means in a geometrical meaning, zeros means, listen to me carefully, geometrically the meaning of zero of a polynomial is whenever you draw the graph for that polynomial, the zero of the polynomial is nothing but where the graph touches the x-axis. The x-coordinate is called the zero of the polynomial. Listen to me again. This is an important point. Again, I am repeating. The zero of the polynomial of a graph that may be of a polynomial. The zero of the polynomial is that polynomial may be linear or quadratic or cubic, whatever it may be. Any polynomial. The zero will be, if you draw the graph geometrically, if the graph, the point where it touches the x-axis or it cuts the x-axis, touches or cuts, whatever it may be. Of course, both are not same, but even if touches or even if it cuts the x-axis at some point, at that point y coordinate will be always 0, x coordinate will be 0 or any other point, but y coordinate will be always 0 because it cuts the or touches the x-axis means y coordinate will be 0. So x value or x coordinate will be 0 or any other real number value. That 0 or that real number is the zero of the polynomial for which we drawn the graph. Okay. If that graph touches or intersects the x-axis means that is the point of the zero. That is the zero of the polynomial. So that is the concept here. So based on that concept, we will discuss three cases. See the cases. Okay, these are the two cases, case 1 and case 2. Yeah, I just zoomed it to make you visible. See this graph. At how many points this graph, of course this is parabola. Parabola means this is a quadratic polynomial. For a quadratic polynomial only you will get parabola shaped curves like this if you draw geometrically. So this is a parabola shaped, reverse U shaped, right? Reverse U shaped curve. This touches x-axis at how many points? This is actually horizontal line is x-axis. So this x-axis touches this parabola touches this x-axis at 2 points, 2 different points. 2 different points. It means 2 zeros. In this case, 2 zeros. Here also it is U-shaped, but it is reverse U-shaped. In this U-shaped curve also, for the quadratic polynomial, here also for U-shaped curve, it touches the x-axis at 2 different points. At 2 different points. This and this one, A comma A dash. 2 different points. 2 different points it touches at how many points? 2 different points means 2 zeros it will have.
It also have 2 zeros in this case. Go for this is the first case actually. Case 1. This is both are case 1. In case 1, what we discussed, whenever the curve touches or cuts the x-axis at 2 different points, then it will have 2 zeros. Coming to case 2. Case 2. Yes. This is case 2. Case 1 we discussed. What is the case 1? The curve of the given polynomial y equal to ax square plus bx plus c, which is a quadratic polynomial. That curve touches or cuts the x-axis at 2 different points, means it will have 2 zeros. Actually, at most a quadratic polynomial will have 2 zeros only. They may have 1 zero, or no zeros. Sometimes no zeros. Suppose if you take case 2, the graph of the given quadratic polynomial. So case 1 completed, 2 zeros. Whenever graph cuts x-axis at 2 different points, A and A dash, A comma A dash. Okay, 2 zeros. Here case 2, 1 zero only. 1 zero means both are same. Actually, quadratic polynomials will have 2 zeros, means if it touches only at 1 point, means both A and A dash points are coincide. It means suppose if you got the zero is some 5 comma 5 are zeros. 2 zeros you have to say, means if you got only 1 zero, that means it should be repeated. Like roots of the equation, quadratic equation. If you got only 1 zero, means you have to repeat that 0. It means 2 is the 0. If 2 is the 0 of the polynomial, only 1 0 you got, that is 2. 2 comma 2 is the are the zeros of the quadratic polynomial. Quadratic means 2 zeros you have to say. If 1 0 is 2, another 0 will be also 2. Okay. Only 1 0 will be there. That means same 0 will be repeated. If graph touches, not cuts. Cuts means 2 different. Touches means same, but 1 0 only. Graph touches x-axis at only 1 point. That is here assuming as A. It means A and A dash are coincide. So here, as you are seeing in the diagram here, reverse U shape and touches only at 1 point. Only at 1 point. A. It means 1 0 only. Here also U shape curve. Curve means the parabola. That is parabola. Parabola avutundi. ఇచ్చింది క్వాడ్రాటిక్ పాలినామిల్. మనం డిస్కస్ చేస్తున్నంతా కూడా క్వాడ్రాటిక్ పాలినామిల్ గురించే. 3 కేసెస్ కూడా క్వాడ్రాటిక్ పాలినామిల్ అంటే యూ షేప్, రివర్స్ యూ షేప్ అలా వస్తాయి. సో యూ షేప్ వచ్చినప్పటికీ ఓన్లీ ఒక పాయింట్ దగ్గర మాత్రమే టచ్ చేసింది ఎక్స్ యాక్సిస్ ని. కాబట్టి 1 0 మాత్రమే ఉంటుంది. ఒక పాయింట్ దగ్గర మాత్రమే టచ్ చేసింది కాబట్టి 1 0 మాత్రమే ఉంటుంది. 2 పాయింట్స్ దగ్గర కట్ చేస్తే 2 zeros ఉంటాయి. ఇంతకు ముందు కేసు 1 లో డిస్కస్ చేస్తుంది. ఇది కేసు 2. ఓన్లీ 1 పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేసింది. అది యూ షేప్ కావచ్చు, రివర్స్ యూ షేప్ కావచ్చు. ఇచ్చిన క్వాడ్రాటిక్ పాలినామిల్ కి 1 0 ఉంటుంది. ఒక పాయింట్ దగ్గర మాత్రమే టచ్ చేస్తాయి గ్రాఫ్. నెక్స్ట్ కేస్ 3 డిస్కస్. కేస్ 3 ఇన్ విచ్ దేర్ విల్ బి నో జీరోస్. కేస్ 3 actually in case 1, case 2, case 1 means 2 zeros. 2 zeros means the polynomial cuts the x-axis at 2 different points. Case 2 means only 1 0. It means
the polynomial geometrically cuts the, or sorry, not cuts, touches the. Cuts is different from touches. Touches the x-axis at only one point. Then it will have only 1 0. Now case 3, no zeros. No zeros means, it means actually our discussion is case 1, case 2, case 3 is limited to quadratic polynomials only. We are discussing about quadratic polynomials zeros behavior. The maximum number of zeros for a quadratic polynomial will be 2 only. Either it may be have 1 or it may have no zeros. In case 3, it have no zeros. It means the quadratic polynomial neither touches nor cuts x-axis. అది x-axis ని టచ్ చేయట్లేదు, లేదా x-axis ని కట్ చేయట్లేదు, లేదా టచ్ చేయట్లేదు. అలాంటి సందర్భంలో ఇట్ మీన్స్ ఇలా అనమాట. ఇప్పుడు ఈ కర్వ్ తీసుకుంటే యూ షేప్డ్ కర్వ్, ఇది రివర్స్ యూ షేప్డ్ కర్వ్. ఆఫ్ కోర్స్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ కి రివర్స్ యూ షేప్ ఉండొచ్చు, లేదా యూ షేప్ ఉండొచ్చు. యూ షేప్ అంటే ఏ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c అనుకుంటే జనరల్ ఫార్మాట్ పాలినామియల్, ఏ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే యూ షేప్ కర్వ్ ఉంటుంది. ఏ వాల్యూ లెస్ దాన్ 0 ఉంటే రివర్స్ యూ షేప్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు యూ షేప్ అంటే ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే అది యూ షేప్ కావచ్చు, రివర్స్ యూ షేప్ కావచ్చు. x-axis ని ఇది టచ్ కానీ కట్ చేయడం కానీ చేయట్లేదు, ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ. కాబట్టి నో జీరోస్ అని చెప్తాం ఇలాంటి కేసెస్ లో. ఓకే, whenever the given quadratic polynomial, if you go for its geometrical representation, how do we get geometrical representation? Let me say you one thing once again. Already this was you learned very well in your 8th class and 9th class. Now I am just repeating. Suppose y equal to ax square plus bx plus c is the given quadratic polynomial. You have to take different x values. You have to substitute here to get different y values. Substitute different x values to get different y values. Okay, అప్పుడు మీకు చాలా పాయింట్స్ వస్తాయి. x కోఆర్డినేట్, y కోఆర్డినేట్, x కోఆర్డినేట్, y కోఆర్డినేట్, అలా చాలా పాయింట్స్ వస్తాయి, మినీ పాయింట్స్ వస్తాయి. అలా చాలా పాయింట్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ పాయింట్స్ అన్నిటినీ మనము గ్రాఫ్ పేపర్లో x యాక్సిస్, y యాక్సిస్ తీసుకొని ఆ పాయింట్స్ని లొకేట్ చేసి వాటన్నిటిని జాయిన్ చేస్తే మనకు ఆ యొక్క కర్వ్, క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ యొక్క కర్వ్ షేప్ వస్తుంది, పారాబోలా షేప్ వస్తుంది, యూ షేప్ కానీ రివర్స్ యూ షేప్ కానీ. సో ఆ విధంగా మనకి గ్రాఫ్ డ్రా చేయడం నేర్చుకోవాలి. ఆ గ్రాఫ్ x యాక్సిస్ ని 2 పాయింట్స్ దగ్గర కట్ చేస్తే 2 జీరోస్ ఉన్నట్టు, ఓన్లీ 1 పాయింట్ దగ్గర కట్ చేస్తే 1 జీరో ఉన్నట్టు, 2 పాయింట్స్ దగ్గర కట్ చేస్తే 2 జీరోస్ ఉన్నట్టు. అసలు ఎక్కడ కూడా కట్ చేయడం కానీ టచ్ చేయడం కానీ x యాక్సిస్ దగ్గర సంబంధమే లేకపోతే ఆ గ్రాఫ్ కి, ఇక్కడ టచ్ కానీ కటింగ్స్ కానీ లేకపోతే నో జీరోస్ అన్నట్టు. అదే ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసాం 3 కేసులలో. Go to the next discussion. Yeah, this is our next discussion. Now, if you look at for some polynomials, suppose if you take in this diagram, how many points it touches the x-axis? Actually, this is the graph corresponding to this diagram 2.6.
is the graph corresponding to y equal to x cube minus 4x. X cube minus 4x means this is the cubic polynomial. For that cubic polynomial, we should draw the graph. It will touch x-axis at 3 different points. Yeah, I will zoom it. Yes. If you take this one, this is the graph of y equal to x cube minus 4x graph. Actually, you draw the graph. So by locating different points and you joined them finally. So if you observe carefully here, that graph cuts the x-axis at this point and this point, right? 3 different points. This point is minus 2 comma 0, 1 point, and another point is, this is origin actually, 0 comma 0. This point is 2 comma 0. Of course, y coordinate will be always 0. Y coordinate will be always 0 because we written the points on x-axis, means y coordinates will be always 0. Now the x values are minus 2 comma 0 comma 2. These are the zeros of given cubic polynomial x cube minus 4x. Already we know that for a cubic polynomial there will be maximum 3 zeros. For this cubic polynomial, the zeros are, from this diagram it is clearly understood that these are the 3 points where that graph or that curve cuts the x-axis, means minus 2 comma 0, 0 comma 0, 2 comma 0 are the points. So x coordinates will are minus 2, 0, 2. These are the x coordinates, means these are the zeros of that graph. That is what I am saying you. So go to next graph, 2.7. Yes. This is graph 2.7. This is the cubic polynomial graph. This is the graph corresponding to the cubic polynomial y equal to x cube minus x square. If you draw graph for this y equal to x cube minus x square cubic polynomial, you will get this graph. Geometrical representation is this. Now observe here where that graph touches or cuts the x-axis. Observe here only at 1 point only it passes through x-axis. This is the only point, right? That is nothing but origin. Only at point 0 comma 0 it touches or cuts x-axis. So the x coordinate is y coordinate, means y coordinate మనకు సంబంధం లేదు. Y coordinate always 0 నే అవుతుంది x axis మీద. సో ఈ x వాల్యూ ని తీసుకోవాలి మనం. సో x equal 0 is the only 0. అదొకటే మాత్రమే 0. Only 0 for y equal to x cube minus x square polynomial. ఓకే, అయితే 3 zeros కదా ఉండాల్సింది. సో 3 zeros అంటే x equal 0 నే రిపీటెడ్ గా రాయాలి. సో x equal 0, 0, 0 3 times రాయాలి. So 0 are the zeros, are the 3 zeros. అవే 3 zeros అన్నమాట. 3 zeros of polynomial, given polynomial. అదనమాట 3 zeros ఇచ్చిన polynomial కి. తర్వాత ఇంకొక గ్రాఫ్ చూద్దాం. టూ 2.8. ఈ 2.8 అనేది యాక్చువల్గా మనం ఇంతకుముందు 2.7లో డిస్కస్ చేసింది ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కాదు, ఓన్లీ ఎక్స్ క్యూబే. సారీ ఫర్ దట్ కరెక్షన్. ఇక్కడ మనము 2.7 డయాగ్రామ్ లో డిస్కస్ చేసాం కదా.
అది ఓన్లీ y ఈక్వల్ x క్యూబ్ గ్రాఫే, నాట్ x క్యూబ్ మైనస్ x స్క్వేర్. ఫిగర్ 2.8 లోది మాత్రమే x క్యూబ్ మైనస్ x స్క్వేర్ గ్రాఫ్. ఓకే, ఎనీహౌ ఈ y ఈక్వల్ టు x క్యూబ్ గ్రాఫ్ లో మనకు ఓన్లీ ఒక జీరోనే వస్తుంది. అదే 3 సార్లు రాసుకోవాలి. 0,0,0 అనమాట. ఓన్లీ ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేస్తుంది కాబట్టి అది ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసాం 2.7 డయాగ్రామ్ లో. ఇప్పుడు 2.8కి వెళ్దాం. ఓకే, 2.8కి వెళ్దాం. 2.8 ఏంటంటే ఫిగర్ 2.8 డిస్కస్ చేస్తున్నా. ఆ ఫిగర్ 2.8 లో డ్రా చేసినటువంటి యొక్క కరువు ఏదైతే ఉందో అది దేనికి సంబంధించి, ఏ పాలినామియల్కి సంబంధించిన కరువు అంటే y ఈక్వల్ టు x క్యూబ్ మైనస్ x స్క్వేర్ కి సంబంధించిన కరువు. మనకి y ఈక్వల్ టు x క్యూబ్ మైనస్ x స్క్వేర్ అనేటువంటి కరువుకి ఇఫ్ యు డ్రా ద జామెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్, ఇట్ మీన్స్ డయాగ్రమాటికల్ గా మనము కరువు గ్రాఫ్ లో డ్రా చేస్తే మనకి ఈ షేప్ వస్తుంది, ఇలా వస్తుంది అనమాట. అది ఎలానో మీకు తెలుసు, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఫర్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ వై. ఆ ఈచ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై వాల్యూ, ఎక్స్ వాల్యూ, వై వాల్యూకి మనం పాయింట్స్ లాగా తీసుకొని ఆ గ్రాఫ్ పేపర్ మీద పాయింట్స్ వాటిని పాయింట్స్ డినోట్ చేసి వాటన్నిటిని కలిపితే మనకు ఇలా ఒక కరువు వస్తుంది. క్యూబిక్ పాలినామియల్ యొక్క కరువు. క్వాడ్రాటిక్ అయితే అది పారాబోలా షేప్, క్యూబిక్ పాలినామియల్ అయితే ఇలా కర్వ్స్ వస్తాయి అన్నమాట. సపోజ్ ఇక్కడ మనం చూస్తే y ఈక్వల్ x క్యూబ్ మైనస్ x స్క్వేర్ పాలినామియల్ డ్రా చేసిన తర్వాత అది ఎక్కడ x యాక్సిస్ ని కట్ చేయడం కానీ టచ్ చేయడం కానీ జరుగుతుందో చూడండి. ఈ పాయింట్ దగ్గర x యాక్సిస్ చూడండి అమ్మా. x యాక్సిస్ చూస్తే ఇది ఒక పాయింటా, ఇక్కడ టచ్ చేస్తుందా, ఇక్కడ కూడా టచ్ చేస్తుంది చూడండి. ఈ రెండు పాయింట్ల దగ్గర చూడండి. ఈ పాయింట్ ఏంటి, యాక్చువల్గా ఆరిజిన్ 0,0 ఆ పాయింట్. ఫస్ట్ పాయింట్ 0,0 ఆరిజిన్. రెండో పాయింట్ ఏంటి, ఈ పాయింట్ ఏంటో తెలుసా, x యాక్సిస్ మీద 1,0 అనమాట. y యాక్సిస్, y కోఆర్డినేట్ వాల్యూ 0, x కోఆర్డినేట్ వాల్యూ 1. సో అది ఈ పాయింట్ ఏమవుతుంది, రెండో పాయింట్ 1,0 పాయింట్ అవుతుంది. మొత్తం మీద ఇది x కోఆర్డినేట్, ఇది y కోఆర్డినేట్ కదా. y కోఆర్డినేట్స్ ఆల్వేస్ జీరోనే, y కోఆర్డినేట్స్ ఆల్వేస్ జీరోనే, బికాజ్ ఎందుకంటే x యాక్సిస్ మీద కదా, x యాక్సిస్ మీద y వాల్యూ జీరోనే. ఇప్పుడు x వాల్యూస్ ఏంటో చూడండి. x వాల్యూస్ ఆర్ ఏంటి, x వాల్యూస్ 0, ఇంకొకటి ఏంటి 1. x వాల్యూస్ ఏమొచ్చాయి, 0,1 వచ్చాయి. అవే ఇచ్చినటువంటి పాలినామియల్ కి జీరోస్ అవుతాయి. therefore the zeros of x cube minus x square are 0,1. ఓకే, సో అది మనం ఇక్కడ గ్రాఫ్ ద్వారా తెలుసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వెళ్దాం. ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏమంటున్నానంటే ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లంలో లుక్ ఎట్ ద గ్రాఫ్స్ ఇన్ ఫిగర్ 2.9. 2.9 లో మొత్తం 6 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఫిగర్ 2.9 లో 6 గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి. లుక్ ఎట్ దోస్ 6 గ్రాఫ్స్. వాటిని చూసి ఏం చేయమంటున్నాడు, ఈచ్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్ px వేర్ p of x ఇస్ ఏ పాలినామియల్. ఒక పాలినామియల్ కి గ్రాఫ్ డ్రా చేశారు. ఏం చేయమంటున్నాడు అంటే ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్స్ ఫైండ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ అంటున్నాడు. నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, గ్రాఫ్ యొక్క గ్రాఫ్ రిప్రజెంటేషన్ బట్టి నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఎలా చెప్తారు, అది ఎక్స్ యాక్సిస్ ని ఇన్ని చోట్ల టచ్ చేయడం కానీ కట్ చేయడం కానీ జరిగింది. ఇన్ని చోట్ల టచ్ చేస్తే అన్ని జీరోస్ ఉంటాయి. ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ అంటే అది అనమాట లెక్క. సో ఎన్ని చోట్ల జీరోస్ ఉన్నాయి తెలియాలంటే, అది ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి తెలియాలంటే ఎన్ని చోట్ల కట్ చేసింది లేదా ఎన్ని చోట్ల టచ్ చేసింది చూడాలి.
ఓకే, ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే ఫస్ట్ది ఎన్ని చోట్ల టచ్ చేసింది ఎక్స్ యాక్సిస్ని? ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇది వై యాక్సిస్గా ఓన్లీ ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేసింది కాబట్టి ఒక 0 ఉంటుంది, 1 0 ఉంటుంది. ఇది చూడండి 2 పాయింట్స్ దగ్గర కట్ చేస్తుంది ఎక్స్ యాక్సిస్ని. ఎక్స్ యాక్సిస్ మాత్రమే చూడండి 2 పాయింట్ దగ్గర ఆ గ్రాఫ్ కట్ చేస్తుంది. ఇది 2 zeros ఉంటాయి, ఇక్కడ 2 zeros అని రాస్తున్నా, ఇక్కడ ఓన్లీ 1 0. థర్డ్ ప్రాబ్లం చూడండి, ఇక్కడ కట్ టచ్ చేస్తుంది, ఇక్కడ ఇక్కడ 3 చోట్ల కట్ చేస్తుంది. చూడండి నేను పెట్టిన పాయింట్స్ 3 చోట్ల, ఇదొకటి 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 అనమాట. ఈ 3 చోట్ల ఆ యొక్క కరువు ఎక్స్ యాక్సిస్ కట్ చేస్తుంది కాబట్టి 3 zeros ఉంటాయి ఇక్కడ. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కాబట్టి 1 0, సెకండ్ ప్రాబ్లం కాబట్టి 2 zeros, థర్డ్ ప్రాబ్లం కాబట్టి 3 zeros కాదు. ఎక్కడ ఎన్ని చోట్ల ఆ యొక్క కరువు ఎక్స్ యాక్సిస్ ని టచ్ చేయడం కానీ కట్ చేయడం కానీ చేస్తుందో చూడండి క్లియర్ గా. 1 పాయింట్, ఇక్కడ 2 పాయింట్స్, ఇక్కడ 3 పాయింట్స్ దగ్గర కట్ చేస్తుంది. క్లియర్ అనమాట, వాళ్ళే ఇచ్చారు డయాగ్రామ్, మనం డ్రా చేసుకోవాలా. ఎక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎన్నిసార్లు కట్ చేయడం కానీ టచ్ చేయడం కానీ జరుగుతుందో చూసి మనం ఆ నెంబర్ చెప్తే చాలు, అవి అన్ని జీరోస్ అవుతాయి అనమాట. ఫోర్త్ ప్రాబ్లం చూడండి, ఓన్లీ 1 పాయింట్ దగ్గర చూడండి. ఫోర్త్ ప్రాబ్లంలో ఓన్లీ 1 పాయింట్ దగ్గరే టచ్ చేస్తుంది లేదా కట్ చేస్తుంది. సో ఓన్లీ 1 0 అనమాట ఫోర్త్ ప్రాబ్లంకి. ఇక్కడ చూడండి వై యాక్సిస్ తో సంబంధం లేదు మీకు, ఇప్పుడు ఇది కౌంటర్లోకి రాదు. ఇక్కడ వై యాక్సిస్ కట్ చేసింది కదా, అది కౌంటర్లోకి రాదు. ఎక్స్ యాక్సిస్ మాత్రమే టచ్ చేసినా కట్ చేసినా, సో ఎక్స్ యాక్సిస్ ని ఒక పాయింట్ దగ్గర మాత్రమే టచ్ చేస్తుంది, ఒక పాయింట్ దగ్గర మాత్రమే టచ్ చేస్తుంది చూడండి. కాబట్టి 1 0 అనమాట ఇక్కడ కూడా. కాకపోతే అది యూ షేప్డ్ కాబట్టి అది క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ కి గ్రాఫ్ అయి ఉండొచ్చు. కాబట్టి 2 zeros ఉంటాయి. ఆ 2 zeros ఏంటంటే 1,1 అనమాట. సారీ, ఓన్లీ 1 0 ఉంటుంది. ఎస్, ఎక్స్ యాక్సిస్ ఒక చోటే కట్ చేస్తుంది కాబట్టి 1 0 ఉంటుంది. ఆ 2 పాయింట్ ఒకటే అవుతాయి అనమాట. ఇంకా 1 0 అదే 1 ఏదైతే ఉంటుందో అదే రిపీట్ అవుతుంది అనమాట. ఇంతకుముందు కూడా మనం కేస్ 2లో డిస్కస్ చేసినట్టు. ఈ ప్రాబ్లం చూద్దాం. 6th ప్రాబ్లం, ఎన్ని పాయింట్స్ దగ్గర టచ్ చేస్తుంది చూడండి, ఎక్స్ యాక్సిస్ ని కట్ చేస్తుంది చూడండి. ఇది ఒక పాయింటా, ఇదొక పాయింట్, రెండా, మళ్ళీ చూస్తే జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి ఇదొక పాయింటా, ఇదొక పాయింట్. సో ఎలా ఉందంటే ఇక్కడ గ్రాఫ్ నేను ఇక్కడ డ్రా చేసి చూపిస్తున్నాను మీకు. మళ్ళీ ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇది వై యాక్సిస్ అయితే ఇలా ఉందన్నమాట గ్రాఫ్ అక్కడ. సో ఎన్ని పాయింట్ చూడండి, ఇదొక పాయింటా, ఇదొక పాయింట్, ఇదొక పాయింట్, ఇదొక పాయింట్, మొత్తం 4 పాయింట్స్. 4 పాయింట్స్ దగ్గర ఎక్స్ యాక్సిస్ ని టచ్ చేస్తుంది, కట్ చేస్తుంది కాబట్టి 4 zeros ఉంటాయి. 4 zeros అనమాట. మళ్ళీ అన్నిటికీ ఒకసారి ఇక్కడ నేను డ్రా చేస్తా చూడండి రఫ్ లో. ఫస్ట్ ప్రాబ్లంకి, ప్రాబ్లం 1కి ఇలా ఉందన్నమాట డయాగ్రామ్. కాబట్టి ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేస్తుంది కాబట్టి 1 0 ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. సెకండ్ ప్రాబ్లంకి వెళ్తే గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇది వై యాక్సిస్. సో డయాగ్రామ్ ఇలా ఉంది. ఎక్స్ యాక్సిస్ దగ్గర ఓన్లీ 1 పాయింట్ దగ్గర మాత్రమే టచ్ చేస్తుంది, కట్ చేస్తుంది. సారీ, ఇక్కడ కూడా కట్ చేస్తుంది చూడండి, ఇక్కడ కూడా కట్ చేస్తుంది. ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సో 2 zeros ఉంటాయి. అలా మూడో ప్రాబ్లం తీసుకుంటే ఇది వై యాక్సిస్, ఎక్స్ యాక్సిస్. అది చూసుకుంటే ఇలా ఉంది డయాగ్రాము. సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్, ఇక్కడ ఒక పాయింట్, ఇక్కడ ఒక పాయింట్, 3 పాయింట్స్ దగ్గర కట్ చేస్తుంది కాబట్టి 3 zeros. నాలుగో ప్రాబ్లం తీసుకుంటే ఇది వై యాక్సిస్, ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ అయితే జస్ట్ ఇలా, ఇది వై యాక్సిస్ కదా, వై యాక్సిస్తో మనకు సంబంధం లేదు కట్ చేసింది. ఎక్స్ యాక్సిస్ మాత్రమే ఒక పాయింట్ దగ్గర కట్ చేస్తుంది కాబట్టి 1 0 ఉంటుంది. అది లీనియర్ పాలినామియల్ రైట్ కాబట్టి. ఇది 4th ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్. 5th ప్రాబ్లం తీసుకుంటే ఇలా ఉంది. ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇది వై యాక్సిస్ అయితే ఇలా ఉంది. ఇలా వచ్చింది కదా. సో ఓన్లీ 1 0 ఇక్కడ. ఎందుకో తెలుసా,
ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేస్తుంది, 1 పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేస్తుంది కాబట్టి 1 0 ఉంటుంది అంతే. ఇది క్వాడ్రాటిక్ పాలినామిల్, యూ షేప్ కర్వ్ కాబట్టి క్వాడ్రాటిక్ పాలినామిల్ కాబట్టి 1 0 ఉండేది, అదే రిపీట్ అవుతుంది అనమాట. అంటే సపోజ్ 2 ఈజ్ ద 0 అనుకో, 2, 2 అని చెప్పి 2 సార్లు రిపీట్ అవుతుంది అట్లా అనమాట చెప్పడం. అది మనం కేస్ 2లో కూడా డిస్కస్ చేసాం ఇంతకుముందు కాన్సెప్ట్లో. తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూస్తే లాస్ట్ది 6th ఇలా డయాగ్రామ్ కింద తీసుకొని మనము ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది వై యాక్సిస్గా తీసుకుంటే డయాగ్రామ్ ఇలా ఉందండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇదొక పాయింట్, ఇదొక పాయింట్, ఇదొక పాయింట్, ఇదొక పాయింట్, మొత్తం 4 పాయింట్స్ అనమాట. 4 పాయింట్స్ కాబట్టి 4 zeros ఉంటాయి. జస్ట్ రఫ్గా డ్రా చేశాను ఇక్కడ నేను. 4 zeros ఉంటాయి. వాడే ఇచ్చాడు డయాగ్రామ్స్, నేను డ్రా చేసుకోవాల్సిన వాళ్ళే ఇచ్చారు. ఎన్ని జీరోస్ ఉంటే చెప్పమన్నాడు. 4 zeros ఉంటాయి. సో అది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్. సో ఎక్సైజ్ 1కి వద్దాం. సేమ్ అలాంటి ప్రాబ్లమే అనమాట ఇక్కడ కూడా. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లంలో ఏవైతే ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసామో అలాంటి క్వశ్చనే. జీరోస్ ఎన్నో చూడమన్నాడు ప్రతి డయాగ్రామ్లో. ఇక్కడ కూడా 6 ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాడు. నేను రఫ్గా డ్రా చేస్తాను. ఇక్కడ ఎక్సైజ్ 2.1కి వచ్చాము. ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాను. జస్ట్ జూమ్ చేస్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ చూడండి. ఇలా ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ ఉన్నాయి. డయాగ్రామ్ ఎలా ఉందంటే ఇలా ఉంది, స్ట్రైట్ లైన్ లాగా. ఇది గ్రాఫ్ అనుకోవచ్చు, స్ట్రైట్ లైన్. అది ఏదో ఇచ్చిన పాలినామిల్ యొక్క జ్యామెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇది. ఇది ఎక్కడైనా ఎక్స్ యాక్సిస్ని టచ్ చేయడం కానీ కట్ చేయడం కానీ చేస్తుంది? అసలు లేదు కదా. ఎక్స్ యాక్సిస్కి సంబంధం లేకుండా పోయింది. వై యాక్సిస్ని ఒక చోట కట్ చేస్తుంది, మనకు సంబంధం లేదు. ఎక్స్ యాక్సిస్ని కట్ చేయాలి. సో నో జీరోస్ అనమాట. కేస్ 3 ప్రకారం నో జీరోస్. రెండో ప్రాబ్లం చూద్దాం. అది మనం డ్రా చేస్తే ఇది వై యాక్సిస్, ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ కాబట్టి ఇలా ఉంది కదా. ఇలా ఉంది కాబట్టి ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఎన్ని చోట్ల టచ్ చేయడం కానీ కట్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది? ఓన్లీ 1 పాయింట్ దగ్గర. కాబట్టి 1 0 ఉంటుంది దీనికి అంతే. హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ అంటే 1 0 ఉంటుంది దీనికి. అది క్యూబిక్ పాలినామిల్ అయితే అదే రిపీట్ అవుతుంది అనమాట. 1 డిఫరెంట్ 0 అనమాట. అదే రిపీట్ అవుతుంది. 1 సపోజ్ 2 ఈజ్ ద 0 అనుకోండి, 2, 2, 2 అని. 5 ఈజ్ ద 0 అనుకోండి, 5, 5, 5 అని క్యూబిక్ పాలినామిల్కి అయితే. అంతేగాని క్యూబిక్ పాలినామిల్ కదా ఇది 1 0 ఉండటం ఏంటి అంటే అట్లా కాదనమాట. ఓకే, రైట్. అదే రిపీట్ అవుతుంది 3 సార్లు అని అర్థం. సో మూడో ప్రాబ్లం చూద్దాం. లాస్ట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేద్దాం. ఎన్ని చోట్ల టచ్ చేసింది లేదా కట్ చేసింది ఎక్స్ యాక్సిస్ చూడండి. ఇది ఒక పాయింటా, తర్వాత ఇక్కడ ఒక పాయింటా, ఇక్కడ ఒక పాయింట్, మొత్తం 3 పాయింట్ అండి. 3 పాయింట్స్ దగ్గర కట్ చేసింది కాబట్టి 3 zeros అనమాట. ఇంకంతే, ఎన్ని పాయింట్ల దగ్గర కట్ చేస్తే అన్ని జీరోస్ అంతే. చాలా సింపుల్. ఎక్స్ యాక్సిస్ని, వై యాక్సిస్ కాదు అసలు. సో ఈ డయాగ్రామ్ చూద్దాం. ఫోర్త్ది అనమాట. ఇది జస్ట్ ఇలా ఉందన్నమాట. నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్లో కట్ చేసింది. నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అయినా పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అయినా కట్ చేసిందా లేదా ఎక్స్ యాక్సిస్ని? అంతే. ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎన్ని చోట్ల కట్ చేసింది? 2 పాయింట్ల దగ్గర, 2 డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర. సో 2 zeros ఉంటాయి. ఏది ఈ యొక్క 4th ప్రాబ్లం 2 zeros ఉంటాయి. ఇక్కడ నో జీరోస్. ఇది 1 0 ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు. ఇది వచ్చేసి 3 zeros, ఇది 2 zeros. ఇది చూద్దాం, డయాగ్రామ్ డ్రా చేద్దాం 5th ప్రాబ్లంకి. ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లంకి డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంది చూడండి. ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇది వై యాక్సిస్.
కదా, ఇలా ఉంది కదా డయాగ్రామ్. సో ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ టచ్ చేస్తుంది, ఇది ఒక పాయింట్, ఇది ఒక పాయింట్, ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది ఒక పాయింట్, ఇది ఒక పాయింట్, కాబట్టి 4 జీరోస్ ఉంటాయి. 4 పాయింట్స్ దగ్గర టచ్ చేస్తుంది అంటే 4 జీరోస్ ఉంటాయి. ఇది అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఎక్కడ టచ్ చేస్తే అది కౌంట్ చేసాం అంతే. వై యాక్సిస్తో మనకు సంబంధం లేదు. ఇంకా ఇక్కడ టచ్ చేసింది వై యాక్సిస్ని కట్ చేసింది, కానీ అది కౌంట్ కాదు మనకి, ఎక్స్ యాక్సిస్సే, అంటే 4 జీరోస్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 6th వెళ్దాం. చాలా సింపుల్, వాళ్ళే ఇస్తారు డయాగ్రామ్స్. మనం జస్ట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎన్ని చోట్ల టచ్ చేసిందో లేదా కట్ చేసిందో చూసి ఆ కౌంట్ చెప్తే చాలు, అదే నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్. ఇది వై యాక్సిస్, ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్. ఈ డయాగ్రామ్ చూద్దాం ఒకసారి. ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఇక్కడ కట్ చేయడం జరగలేదు కానీ టచ్ చేసేయడం జరిగింది. టచ్ చేయడం అంటే అది కూడా కౌంటే కదా. ఇది ఒక పాయింట్, డిఫరెంట్ కలర్తో చూస్తాను. ఇదొక పాయింట్ అనమాట, ఇదొక పాయింట్. ఓకే, 2 డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర టచ్ చేసింది కాబట్టి 2 జీరోస్. 2 డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర టచ్ చేసినప్పుడు 2 జీరోస్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఎన్ని జీరోస్, ఇది 5th ప్రాబ్లం కదా. 1 2 3 4 జీరోస్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఇక్కడ జస్ట్ డిస్కస్ చేసాం 2 జీరోస్ అనమాట ఈ ప్రాబ్లంకి. 2 జీరోస్ అంటే ఇదొకటి, ఇదొకటి. ఇక్కడ 2 జీరోస్ అంటే ఇదొకటి, ఇదొకటి. ఫస్ట్ అన్ని డయాగ్రామ్ చూసాం మనం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎక్సర్సైజ్ 2.1. నెక్స్ట్ మన క్లాస్లో ఎక్సర్సైజ్ 2.2కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్, ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చూద్దాం.